topic is pipe flow. Pipe flow. First, let us see what is a pipe. What is a pipe? A pipe is a closed conduit which is used for carrying fluids under pressure. A closed conduit used for carrying fluids under pressure. അതിനെയാണ് pipe എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Here we can see that the flow through a pipe is called pipe flow when it runs with the fluid, when it runs full with the fluid, that is the fluid completely fills the cross section of pipe and there is no free surface of fluid. ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പൈപ്പ് ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്താണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്ലൂയിഡ് പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പ് ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. If the fluid is flowing with a free surface through a pipe, it is open channel flow and not pipe flow. So flow through a pipe is termed as pipe flow when it runs full with the fluid. That is, the fluid flowing completely fills the cross section of pipe and there is no free surface of fluid. The pipe running partially full behaves like an open channel. അപ്പോൾ അത് പാർഷ്യലി ഫുൾ ആകുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വരും. അതിനെ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ പൈപ്പ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പൈപ്പ്. അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് full with the fluid. അതായത് the pipe flow is when it runs full with the fluid. പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫുള്ളി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പൈപ്പ് ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ. പൈപ്പ് ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ ഫ്ലൂയിഡിന് ഫ്രീ സർഫസ് ഇല്ല. Usually pipes used are of circular cross section because it is able to withstand higher pressure differentials without distortion. നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത്? പൈപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പൈപ്പ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കോൺഡുയിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അണ്ടർ പ്രഷർ. ക്ലോസ്ഡ് കോൺഡുയിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് under pressure. ഇനി പൈപ്പ് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പൈപ്പ് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ runs full with the fluid and no free surface. പിന്നെ പൈപ്പിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത്? യൂഷ്വലി സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഹയർ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. withstanding higher pressure difference without distortion. അപ്പോൾ ഇതാണ് പൈപ്പ് ഫ്ലോയെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺഡുയിറ്റ് ആണ് and it is used for carrying fluids under pressure. Flow through a pipe is termed as pipe flow when it runs full with the fluid, that is the fluid flowing through a pipe completely fills the cross section of the pipe and there is no free surface of fluid. In case if the pipe is running partially full, it behaves like an open channel flow, that is atmospheric pressure exits inside the pipe. All pipes which are used in practice are of circular cross section and it is able to withstand higher pressure differentials
വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാകാതെ വലിയൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർക്കുലർ പൈപ്പിന്. Now next is major and minor energy losses to pipes. Loss of energy in pipes. Loss of energy in pipes. So when a fluid flows in a pipe, it experiences some resistance due to its motion, velocity, and ultimately the head of fluid available is reduced. So this energy or head loss is classified as major energy loss and minor energy loss. Major energy loss, minor energy loss. അതായത് ഒരു പൈപ്പിനകത്തൂടെ പൈപ്പ് ഫ്ലോയുടെ സമയത്ത് when a fluid flows in a pipeline, the fluid will experience some resistance due to its motion and due to its velocity. അതിന്റെ മോഷനും വെലോസിറ്റിയും കാരണം ഫ്ലൂയിഡിന് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഹെഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ്, ഹെഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അവൈലബിൾ റെഡ്യൂസ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഓർ ഹെഡ് ലോസിനെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. മേജർ എനർജി ലോസ് ആൻഡ് മൈനർ എനർജി ലോസ്. എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ എനർജി ലോസും മൈനർ എനർജി ലോസ്? നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് എനർജി ലോസ് പഠിച്ചാൽ മതി, ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നൗ ലെറ്റ് us see what are the major energy losses. Major energy loss. Major energy lossile first one ആണ് major energy loss എന്ന് പറയുന്നത്. it is due to frictional resistance. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ എനർജി ലോസസ് വരാം. പക്ഷെ മേജർ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസ് ആണ് മേജർ എനർജി ലോസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ഫ്ലോയുടെ ലോസസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മേജർ എനർജി ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലോസിന്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ when compared to various other losses, and that is the sole reason why major energy loss and frictional resistance ne major energy loss എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈപ്പ് ഫ്ലോയിലുള്ള എനർജി ലോസസിന്റെ മേജർ പോർഷനും ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. And there are certain equations to calculate the major energy loss or head loss due to friction. There are several relations to find out head loss due to friction. The first one is Darcy-Weisbach equation. Darcy-Weisbach equation. Darcy-Weisbach equation. And the equation is HF is equal to 4FLV square by 2GD. HF is equal to 4FL V square by 2GD. ഇതിനകത്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർസി ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഡാർസി ഫ്രിക്ഷൻ
coefficient. 4F എന്ന് പറയുന്നത് friction factor. Then L is the length of pipe. D എന്ന് പറയുന്നത് pipe diameter. V is the velocity. Then G, acceleration due to gravity. ഇതാണ് first equation, Darcy-Weisbach equation. ഇനി Darcy-Weisbach equation നിന്ന് വേറൊരു equation derive ചെയ്യുന്നത് Chelsea's formula. Darcy's equation നിന്ന് വേറൊരെണ്ണം derive ചെയ്യുന്നത് Chelsea's formula, that is V is equal to C into root of M I. V is equal to C into root of Mi, where C is Chelsea's constant. C is Chelsea's constant. M is hydraulic radius. Hydraulic radius or hydraulic mean depth, and I is hydraulic gradient. I എന്ന് പറയുന്നത് hydraulic gradient, and it is equal to HF by L. Headlock due to friction divided by length. And the third formula is Hagen-Poiseuille's equation. Third one is Hagen-Poiseuille equation. Hagen-Poiseuille equation, and it is given by HF is equal to 32 mu VL by rho G D square. 32 mu VL by rho G D square. Here mu is dynamic viscosity, V is average velocity, D is pipe diameter,
L എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ്. Fluid density is rho. G is acceleration due to gravity. ഇതൊക്കെയാണ് ഹേഗൻ-പോയസലി ഇക്വേഷനിലെ ഓരോ ടേംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൈപ്പിലെ എനർജി ലോസസ് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ഈ എനർജി ലോസസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്: മേജർ എനർജി ലോസ് ആൻഡ് മൈനർ എനർജി ലോസ്. മേജർ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസ്. നമ്മൾ മൊത്തത്തോടുള്ള എനർജി ലോസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോസ്, മേജർ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുള്ള എനർജി ലോസിനെ മേജർ എനർജി ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ റീസൺ ഫോർ എനർജി ലോസ്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പല പല ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡാർസി-വെയ്ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ആണ് HF is equal to 4/LV²/2GD. Chessy's formula V is equal to C√mi, where I is equal to HF/L. And Hagen-Poiseuille's equation HF is equal to 32 mu VL by rho GD square. 32 mu VL by rho GD square. ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ എനർജി ലോസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേരിയസ് ഇക്വേഷൻസ്. മേജർ എനർജി ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേരിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കണ്ടത്. Next is minor energy losses. Minor energy losses. Minor energy losses ഉണ്ടാവാൻ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ is due to sudden expansion of pipe. First one is due to sudden enlargement or expansion of pipes. Enlargement അല്ലെങ്കിൽ expansion എന്ന് പറയാം. Due to sudden expansion of pipes. First one is due to sudden expansion of pipes. അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഹെഡ് ലോസിനെ HLE എന്ന് വിളിക്കും. And it is equal to V1 minus V2 the whole square by 2G. ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോർഡ-കാർനോട്ട് ഇക്വേഷൻ. ബോർഡ-കാർനോട്ട് equation. That is head loss due to sudden enlargement or expansion is HLE is equal to V1 minus V2 the whole square by 2G. ഇതില് ഒരു ടേംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. V1 എന്ന് പറയുന്നത് V1 is velocity at section 1 and V2 is velocity at section 2. എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ എക്സ്പാൻഷനും
എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വലിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ളവരുടെ വെലോസിറ്റി v1, എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി v2. ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി v1, വലിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി v2. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പൈപ്പ് ഫ്ലോ എങ്കിൽ this is your section 1, this is your section 2. so ഇവിടെ v1 ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ v2. അപ്പോൾ ഈ സഡൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനർജി ലോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? HLE is equal to v1 minus v2 the whole square by 2g. v1 minus v2 the whole square by 2g. Next is due to sudden contraction. Due to sudden contraction. Vena contractor section 2 to section 1 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്? Head loss due to sudden contraction is equal to v2 square by 2g into 1 minus cc minus 1 the whole square, or this is k into v2 square by 2g. Here v2 by vc ആണ് cc, coefficient of sudden contraction. HLC is equal to v2 square by 2g into 1 minus 1 by cc minus 1 the whole square. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 1 by cc minus 1 നെ k minus 1 the whole square നെ k ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് HLC is equal to k into v2 square by 2g. Equations മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. This is equation for head loss due to sudden contraction. HLC is equal to k into v2 square by 2g. Next is head loss due to obstruction in pipe. Next is due to obstruction in pipe. Due to obstruction in pipe.
ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഹെഡ് ലോസ്? ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു b square by 2g into a by cc into a minus a minus 1 the whole square. ഇതില് a minus a എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അറ്റ് cc യും A is cross-sectional area of pipe. Here CC is equal to AC by A minus A. Here CC is equal to AC by A minus A. AC is cross-sectional area at vena contracta, which is formed beyond section CC. Vena contracta എന്ന് പറയുന്നത് CC കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അവിടുത്തെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് AC. So head loss due to obstruction in pipe is given by b square by 2g into a by cc into a minus 1 the whole square. Next is head loss due to pipe fitting. Due to pipe fitting. Equation is H fitting is equal to K into V square by 2G, where V is mean velocity and K is coefficient of pipe fitting. So head loss due to pipe fitting is given by H fitting is equal to K into V square by 2G, where V is the mean velocity of flow in the pipe and K is the coefficient of pipe fitting, and K is the coefficient of pipe fitting.